Banke se encontraba en la terraza de su imponente mansion, contemplando las luces de la ciudad que se extendían ante ella. Su casa, símbolo de riqueza y logros que una vez la había llenado de orgullo, ahora parecía una simple distracción de un vacío en su corazón. Habían pasado años desde que Banke había dejado la vida de su hija. Al principio, Banke apenas había notado la ausencia de su madre. Su vida con Charles la había consumido, y se había dedicado por completo a construir su imagen, su negocio y su lugar entre la élite de la ciudad. Tenía todo lo que quería de ir, una casa hermosa, hijos hermosos, ropa fina y el respeto de quienes importaban. Sin embargo, en los momentos de tranquilidad, cuando el mundo a su alrededor se sumía en el silencio, algo se agitaba en su interior, un dolor y un anhelo persistentes. Pero lo dejaba un lado, negándose a reconocer que sabía lo que era, el recuerdo de su madre. Banke. La mujer que una vez fue todo para ella. Charles entró en la habitación en silencio, con el rostro inexpresivo. Mañana tendremos invitados a cenar, dijo con tono áspero. Aseguré de que todo esté listo. Banke asintió. Podía percibir la frialdad en sus palabras, el silencioso destin que se había arraigado en su matrimonio. Charles, que una vez la había mirado con admiración, con amor. Pero su mirada estaba impregnada de algo más, como si viera una versión de ella que lo decepcionaba. Había sido así desde que Banke dejó la mansión. Charles no había hablado del tema en la había confrontado con la razón por la que su madre se fue. ¿Pasa algo?, preguntó ella, aunque sabía la respuesta. Sus respuestas habían sido las mismas durante años. Charles la miró, con los ojos cargados de algo que no podía pronunciar. No pasa nada, Banke. Solo prepara todo. Se alejó, dejándola allí sola en la gran casa que habían construido juntos. Banke se hundió en una silla, oprimida por el peso del silencio. Recordó la última vez que había hablado con su madre, pero había estado demasiado absorta en su propio mundo. Banke miró su teléfono, que yacía sobre la mesa junto a ella. Sus dedos ansiaban llamar, marcar ese número al que no había llamado en años. Pero el orgullo la frenaba, un orgullo obstinado que se negaba a permitirlo comunicarse. Banke está bien, se dijo a sí misma. Tiene su vida, y yo la mía. Pero a medida que pasaban los días, Banke se veía acosada por recuerdos fugaces. Recordaba la risa de su madre, la calidez de sus abrazos, el aroma de su comida que una vez llenó su pequeño hogar. Una noche, sentada frente a Charles en la cena, sintió un anhelo que no pudo ignorar. Charles notó su distracción. ¿Estás pensando en ella otra vez, verdad?, preguntó en voz baja pero llena de irritación. Banke levantó la vista, sobresaltada. ¿Qué? ¿Quién? Tu madre, Banke. Lo vio en tus ojos, dijo Charles, bajando el tono. ¿Por qué no la llamas? Banke se le hizo un nudo en la garganta y apartó la mirada. No es tan sencillo. No es tan sencillo, repitió Charles. Tú elegiste esta vida, Banke. Elegiste expulsarla para perseguir tus sueños egoístas sin mirar atrás. Ahora sientes el vacío y no sabes cómo solucionarlo. Sus palabras la hirieron, un duro recordatorio de las decisiones que había tomado. Había pensado que la distancia de su madre le traería paz, pero en cambio, se encontró atrapada en una jaula dorada, rodeada de riqueza pero asfixiada por el silencio. Banke apartó su plato, sin apetito. Se levantó y caminó hacia la ventana desde donde pudo ver la ciudad extendiéndose ante ella.
En algún lugar, su madre vivía una vida completamente opuesta al glamour y el éxito que Banke había perseguido con tanta insistencia. Una lágrima resbaló por su mejilla. Se la secó rápidamente. ¿Por qué debería sentirme culpable?, pensó. Mi madre nunca entendió lo que significa vivir en la riqueza. Simplemente no pudo alcanzar mi nivel. Y tengo una reputación que mantener en la sociedad. Banke regresó a la mesa y se sentó frente a Charles. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Qué podía decir? ¿Qué extrañaba a su madre? ¿Qué lamentaba las decisiones que había tomado? El silencio se prolongó entre ellos. Charles negó con la cabeza, con una mirada de silenciosa decepción en los ojos. A veces, Banke, tienes que enfrentar a las cosas de las que has estado viendo. Si no, te perseguirán para siempre. Se levantó, dejándola sola, con sus palabras resonando en su mente. Banke permaneció allí sentada, con el corazón oprimido por una tristeza que no podía evitar. En la tranquilidad de su casa vacía, sentía la ausencia de su madre más que nunca, un recordatorio constante de los años de silencio que habían construido un muro entre ellos, un muro que no estaba segura de poder derribar jamás. Una noche fatídica, Banke yacía en la cama, dormitando oídos. Charles había viajado por negocios. Su mente repasaba momentos de días atrás, sus tensas conversaciones con Charles, el silencio incómodo que siguió y el vacío que la llenó. Fue durante ese sueño intranquilo que un leve sonido la alcanzó, un crujido. Banke abrió los ojos de golpe al sentir un olor penetrante en el aire. Humo. Saltó de la cama, con el corazón acelerado mientras intentaba comprender qué estaba sucediendo. El crujido se hizo más fuerte, y ahora podía verlo, el tenue resplandor naranja bajo la puerta del dormitorio. El pánico se apoderó de ella. Los niños. Sin pensarlo dos veces, Banke salió corriendo de la habitación, tosiendo mientras el humo le llenaba los pulmones. Corrió hacia el pasillo donde el fuego ya se había extendido, las llamas cubrían la pared y se extendían rápidamente. El corazón le latía con fuerza al darse cuenta de lo peligrosa que era la situación. Apenas podía ver, pero sabía que las habitaciones de sus hijos estaban al final del pasillo. Mami, gritó una voz aterrorizada. El instinto maternal de Banke se apoderó de ella. Se abrió paso entre el humo, ignorando el calor que le quemaba la piel. Llegó a la primera puerta y la abrió de golpe. Su hijo, Toby, estaba acariciado en la cama, pálido de miedo. Ven, Toby, gritó Banke, extendiendo la mano hacia él. Lo levantó en brazos, con las manos temblorosas mientras lo abrazaba. El calor del fuego los oprimía, y cada paso parecía una batalla mientras intentaba abrirse paso de vuelta a través del creciente infierno. Pero al llegar al pasillo, recordó que su hija, Kenny, seguía en su habitación. Su corazón se retorció dolorosamente, dividida entre sus dos hijos. Toby, agarrado a mí, susurró. Lo abrazó con fuerza, atrayéndolo hacia sí mientras avanzaba hacia la habitación de Kenny, rezando por llegar a tiempo. Kenny, gritó Banke, con voz fuerte y desesperada. Llegó a la puerta y la abrió, encontrando a Kenny llorando en un rincón, rodeado de humo. El alivio de Banke duró poco al darse cuenta de que las llamas se acercaban. Su mente corría, buscando una salida. La ventana. Era su única oportunidad. Con una fuerza que desconocía tener, Banke levantó a Kenny con un brazo, mientras sujetaba a Toby con fuerza con el otro.
Intento abrir la ventana, rezando por que se abriera fácilmente, pero el fuego la había debilitado. Su energía se agotó rápidamente mientras el calor lo quemaba la piel y el humo lo nublaba la vista. Rompió la ventana con el codo, ignorando el cristal que se lo clavó en el brazo. La desesperación venció al dolor mientras empujaba a sus hijos por la abertura uno a uno hasta que estuvieran a salvo afuera. Banke se giró para salir, pero al llegar a la ventana, una sección del techo se derrumbó frente a ella. Las llamas la envolvieron y gritó, sintiendo el fuego morder la piel sin piedad mientras la envolvía. El dolor era como nada que hubiera sentido antes, una agonía ardiente y implacable que lo desgarraba la carne. Se tambaleó, con la vista borrosa y las fuerzas desvaneciéndose. Afuera, oía a sus hijos llorar por ella, con voces aterrorizadas, pero ella apenas podía moverse, atrapada en el fuego. En un último y desesperado esfuerzo, se arrojó hacia la ventana y se desplomó sobre la hierba. Aliacio, con el cuerpo destrozado y quemado, respirando entrecortadamente a medida que perdía el conocimiento. El sonido de las sirenas inundó el aire mientras los vecinos corrían hacia la casa de Banke, con el rostro destrozado por la conmoción y el horror al ver su cuerpo quemado y desfigurado. Banke despertó con el olor antiséptico y el pitido de las máquinas. Estaba en una habitación de hospital, envuelta en vendas, con un dolor insoportable en el cuerpo. Sentía cada centímetro de su piel como si la hubieran arrancado, dejando heridas abiertas al aire. Su visión se aclaró poco a poco y vio a Charles sentado junto a su cama, con el rostro lleno de preocupación y agotamiento. Charles, susurró Banke. Extendió la mano, con manos temblorosas al tocarla. Estás a salvo, Banke. Estás viva. Intentó sonreír, pero el movimiento de sus labios lo provocó una nueva olida de dolor en el rostro. Los niños están bien, lo aseguró rápidamente. Los salvaste, Banke. Salvaste nuestros hijos. El alivio la invadió, pero debajo del alivio había algo más, una sensación de vacío. Había salvado a sus hijos, pero ¿a qué precio? Sus manos, envueltas en gruesas vendas, eran un recordatorio de las llamas que la habían consumido, cicatrices vivas que lavaría el resto de su vida. Pasaron los días, y el dolor se convirtió en su compañero constante. Médicos y enfermeras iban y venían, hablando en voz baja, con los ojos llenos de compasión al mirarla. Charles la visitaba a diario, trayendo a los niños cuando podía. Pero ella notó un sutil cambio en su comportamiento, algo que sugería que a Charles le disgustaba su apariencia. La primera vez que sus hijos la vieron después de que le quitaron las vendas, Banke quedó desconsolada. Toby se había aferrado a Charles, con los ojos abiertos y llenos de miedo al mirarla, mientras Kenny se escondía detrás de su padre, negándose a sostener su mirada. Banke quería acercarse a ellos, asegurarles que seguía siendo su madre, pero su rostro desfigurado y sus manos quemadas hacían que hasta el más mínimo movimiento lo resultara doloroso. En esos momentos, Banke sintió el peso del aislamiento oprimiéndola. Estaba viva, pero su vida, tal como la conocía, había cambiado para siempre. El incendio no solo había marcado su cuerpo, sino que también había abierto una brecha entre ella y su familia, la misma familia por la que casi murió intentando proteger. Sus hijos la miraban con miedo, y Charles, aunque la apoyaba, mantenía las distancias, pues no podía aceptar del todo la persona en la que se había convertido. Lo había perdido todo en aquel incendio.
Pero la perdida que más la dolió no fue su belleza física ni la aceptación de su familia. Fue darse cuenta de que, en todos sus años de lucha y éxito, se había distanciado de la única persona que la había amado incondicionalmente, la única persona a la que había abandonado, Banke, su querida madre. Acostada en esa cama, llena de cicatrices y sola, Banke sintió el peso de sus decisiones. Por primera vez, ya no podía apartar el pensamiento de su madre. Los muros que había construido para mantener a raya ese recuerdo se derrumbaban, igual que la casa que se había quemado a su alrededor. Los días de Banke en casa transcurrían entre dolor físico y aislamiento emocional. La otra grandiosa casa se sentía diferente ahora, más grande, más frío y llena de una silenciosa tensión que flotaba en el aire. Charles intentaba que la vida transcurriera sin problemas, manteniendo las rutinas y asegurándose de que los niños estuvieran bien cuidados. Pero había una distancia entre él y Banke, un muro invisible que parecía hacerse más grueso con cada día que pasaba. Sus heridas la habían transformado. Su rostro lleno de cicatrices, su piel desfigurada en lugares que una vez albergaron el orgullo de su belleza. Apenas se reconoce en el espejo, y lo dolía ver como los ojos de sus hijos se llenaban de miedo y asco cada vez que la miraban. La primera vez que intentó abrazar a Toby desde que regresó a casa, él se encogió, con los ojos abiertos de horror. Miró sus manos, sus dedos envendados, y retrocedió. El dolor en su pecho fue inmediato, punzante. Intentó ocultarlo, actuar como si no importara, pero el recuerdo de ese momento la acompañó. Kenny, mi amor, intentó con su hija una tarde, forzando una sonrisa que se extendió dolorosamente por su piel cicatrizada. Ven, siéntate conmigo. Hablemos. Kenny dudó. Estoy ocupada, mamá. Estoy ocupada, murmuró, dándose la vuelta. El rechazo fue rápido y frío, dejando a Banke sola con el peso de su dolor. Sus hijos, entonces su orgullo y alegría, parecían estar desapareciendo, tratándola como si fuera una extraña en su propia casa. Desesperada por reconectar, Banke intentó pequeños gestos. Les dejaba notitas, intentando recordarles el amor que una vez los unió. Incluso empezó a cocinar comidas ligeras, recetas que su madre lo había enseñado, con la esperanza de que los aromas familiares despertaran algo en ellos. Pero los niños apenas probaban su comida, y las notas no las leían. La desconexión se acentuó. Una noche, escuchó una conversación entre sus hijos al pasar por sus habitaciones. No me gusta como se ve ahora, susurró Toby, con la voz tenida de vergüenza. Me da miedo. La respuesta de Kenny fue igual de dura. A mí también. Su cara me da asco. Y es como si fuera otra persona. En fin, nuestra reunión de la Asociación de Padres y Maestros es la semana que viene. Si papa no puede venir, lo diré a mi maestra que mis padres no están. No quiero que mis amigos la vean. Se reirán de mí. Caramba, que aspecto tan aterrador. Caramba. A Banke se lo encogió el corazón al oír esas palabras. Se mordió el labio, luchando contra las lágrimas que lo nublaban los ojos. Nunca imaginó que sus propios hijos se avergonzarían de ella, que la mirarían con el mismo desdén y rechazo que ella sintió hacia su madre, Banke. A medida que los días se convertían en semanas, el dolor del rechazo de sus hijos la agotaba. Cada mirada, cada susurro silencioso, la hería más profundamente que las llamas que la envolvieron ese fatídico día.
Intento conteners, recordars que seguía siendo su madre, pero cada intento parecía alejarlos aún más. Una tarde, se enfrentó a Charles, su frustración y su dolor habían aflorado. Actúan como si ni siquiera me conocieran, Charles. Me miran como si fuera una extraña. Charles suspiró con expresión compasiva, pero parecía exhausto. Son niños, Banke. No entienden. Intentan salir adelante a su manera. Banke negó con la cabeza, mientras la ira lo subía al pecho. Pero soy su madre. Casi muero por ellos. Y ni siquiera pueden mirarme los ojos. Se avergüenzan de mí. La miró. Has cambiado, Banke. Y no solo por fuera. Estás sufriendo, y ellos lo notan. No saben cómo reaccionar, así que se están retrayendo. Los hombres de Banke se hundieron bajo el peso de sus palabras. Sabía que tenía razón, pero la verdad no hacía que el rechazo fuera más llevadero. Era madre y lo había sacrificado todo por sus hijos, pero ahora, en su hora más oscura, se sentía completamente sola. Una noche, tarde, se sentó junto a la ventana, mirando las estrellas. Su mente se desvió hacia los recuerdos de su madre, Banke, que siempre había estado allí, siempre paciente, siempre cariñosa. Recordó las veces que había ignorado las llamadas de su madre, las visitas que había pospuesto, pensando que siempre habría más tiempo. Había estado tan concentrada en su vida que no había visto los sacrificios silenciosos que su madre había hecho. Ahora, sentada sola en la oscuridad, sentía todo el peso de sus propias acciones presionándola. El destino de sus hijos era un espejo doloroso, un reflejo de cómo una vez había tratado a Banke. Y esa comprensión la retorció como un puñal en el corazón. A la mañana siguiente, Banke intentó una vez más acercarse a sus hijos, con el corazón apesadumbrado por la esperanza y la desesperación. Se armó de valor y se reunió con ellos en la mesa del desayuno, ofreciéndoles una suave sonrisa a pesar del dolor que lo causaba. Buenos días, mis amores, dijo con dulzura, extendiendo la mano para apoyarla en el hombro de Kenny. Pero Kenny se apartó, con el rostro contorsionado por la incomodidad. Mamá, por favor, no me toques. Las palabras lo dieron a Banke un golpe físico, y ella retiró la mano, con el corazón roto de nuevo. Miró a Toby, esperando alguna señal de comprensión, pero su mirada estaba baja, evitando por completo su mirada. Terminaron el desayuno en silencio, sus hijos se retiraron a sus habitaciones en cuanto pudieron, dejando a Banke sola en la mesa con los restos de su comida intacta. Se sentó allí, mirando los platos vacíos, con la vista nublada mientras las lágrimas llenaban sus ojos. El rechazo de sus hijos, su destino, se había convertido en su compañero constante. El dolor de sus cicatrices no era nada comparado con el dolor en su corazón, el vacío que lo producía saber que había perdido el amor de sus hijos. En la soledad de su hogar vacío, Banke sintió que se hundía en una oscuridad de la que no podía escapar. Era madre, pero sus hijos se habían alejado de ella, dejándola a la deriva en un mar de arrepentimiento y vergüenza. La comprensión la envolvió como un manto pesado, sofocante y ineludible. Por primera vez en su vida, Banke comprendió la profundidad del amor de una madre, los sacrificios que había hecho sin cuidarse, sin amargura. Y ahora, cuando ya era demasiado tarde, decía con todo su corazón poder volver atrás y cambiar el pasado, para mostrarle a Banke el amor y el respeto que merecía.
Pero a medida que pasaban los días, Banke sabía que el daño ya estaba hecho y que no había vuelta atrás. Estaba atrapada en una prisión que ella misma había creado, atada por las decisiones que había tomado y las cicatrices que habían dejado en su corazón y alma. Los días de Banke se deslizaron hacia un ritmo monótono, marcado por el silencio de sus hijos y la presencia cortés pero distante de Charles. Una tarde, sentada sola, Banke se encontró sosteniendo una vieja foto familiar. En ella, era solo una niña pequeña, con el rostro radiante de risa, sentada en el regazo de su madre. El rostro de ella Banke era más joven, sus ojos llenos de amor y una fuerza serena. Banke recorrió el rostro de su madre con el dedo, mientras los recuerdos la inundaban. Podía oír la voz de su madre, dulce y paciente. Ella Banke lo había sido todo para ella en su momento, un pilar, una maestra, una amiga. Pero Banke la rechazó, cambiando el calor y el apoyo de su madre por una vida de ambición, convencida de que no necesitaba a nadie más que a sí misma. Un recuerdo emergió, vívido y nítido. Tenía 17 años en ese momento, impatient con las costumbres tradicionales de su madre. Ella Banke había ahorrado sus últimos ingresos para comprarse un sencillo vestido hecho a mano para su graduación. Mamá, en esto te gastaste el dinero, río, pasando las manos por la tela lisa, ingrata por el esfuerzo y el amor que había detrás del regalo. El rostro de su madre se ensombreció, pero simplemente sonrió, ocultando su decepción. Bimpe, querida, quería que tuvieras algo especial para tu gran día. Puede que no sé mucho, pero está hecho con amor. Pero Banke no se puso ese vestido. Optó por un conjunto de diseñador que había ahorrado para sí misma. Recordó el dolor en los ojos de su madre, la tristeza que persistió durante días. En ese momento, no lo importó. Ahora, el recuerdo la golpeó como una fuerza que la dejó sin aliento. Los sacrificios de ella Banke volvieron a su mente en destellos. Recordó a su madre caminando hasta altas horas de la noche, cosiendo ropa para los vecinos, cocinando, fregando pisos, todo para asegurarse de que Banke tuviera lo que necesitaba. Ella Banke nunca se había callado, nunca había pedido nada a cambio. Simplemente la había amado con un altruismo que Banke no había percibido hasta que fue demasiado tarde. Banke cerró los ojos, los recuerdos la oprimieron como un peso insoportable. Había pasado años persiguiendo la riqueza y el estatus, buscando la validación de personas que realmente no la conocen, mientras ignoraba a la única persona que siempre había estado ahí. Comprendió la línea de un profundo y doloroso arrepentimiento. Había tratado el amor de ella Banke como una carga, algo que debía dejar de lado en su búsqueda de bienes materiales. Pero ahora veía la verdad, el amor que su madre le había dado era un regalo, uno que estaba demasiado ciega para apreciar. Los días siguientes estuvieron llenos de reflexiones. Banke deambulaba por la casa, con la mente hecha un torbellino de recuerdos. Empezó a imaginar cómo habría sido la vida de su madre tras su partida, cargando sobre sus hombres el peso de su relación fracturada. Se preguntó si ella Banke habría esperado junto al teléfono, esperando una llamada que nunca llegó, si habría aferrado a los recuerdos de la infancia de Banke, con la esperanza de que algún día su hija la recordara. Banke sintió un nudo en la garganta. Había pasado gran parte de su vida centrada en sí misma, en lo que quería, pero ni siquiera había considerado los sentimientos de su madre. La culpa la agobiaba, llenándola de una tristeza que parecía no tener fin. Una noche, Banke se encontró susurrando en la habitación vacía, «Mamá, lo siento. Lo siento mucho».
Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una fragile confesión demasiado tarde para llegar a la mujer que una vez fue todo para ella. Pero incluso mientras la disculpa escapaba de sus labios, Banke supo que no era suficiente. Nada de lo que pudiera decarburaría los años de silencio, la frialdad con la que había tratado a su madre. El arrepentimiento era una carga que levaría para siempre. El rechazo de sus propios hijos ahora se sentía como un castigo merecido, un espejo ante su alma. Quebec lo mostraba el dolor que una vez lo había infligido a su madre. Era una cruel ironía que solo llegara a comprender el amor de su madre después de perderlo, que sus hijos la trataron con la misma indiferencia que ella lo había mostrado. En ese momento, se hizo una promesa silenciosa, si alguna vez tenía la oportunidad, enmendaría el daño. Era una tarde tranquila cuando llamaron a la puerta, un sonido suave y vacilante que apenas llegó a oídos de Banke. Estaba sentada junto a la ventana, absorta en sus pensamientos. Al principio, ignoró el llamado, suponiendo que Charles o alguno de los niños abrirían. Pero cuando volvieron a llamar, esta vez con más insistencia, Banke suspiró y se levantó de la silla. Abrió la puerta y se encontró con una anciana en el umbral. Vestía ropa sencilla, una bata y una blusa estampadas, y lavaba una cesta tallada sobre un brazo. Banke frunció el seno, confundida. ¿Sí? ¿Puedo ayudarla? La mujer la examinó detenidamente, con la mirada fija en el rostro de Banke, examinando las cicatrices que marcaban su piel. Pero no había juicio en sus ojos, solo una comprensión silenciosa, como si viera más allá de lo físico, directamente al dolor en el corazón de Banke. Estoy aquí para ver, Banke, dijo la mujer con voz suave. ¿Puedo pasar? Banke dudó, sintiendo una extraña inquietud. No conocía esta mujer, pero había algo familiar en su presencia, algo que lo recordaba a su madre. Se hizo a un lado, indicando a la mujer que entrara. Se acomodaron en la sala de estar, la mirada de la mujer recorrió la habitación con discreto interés. Dejó su cesta en el suelo a su lado. Soy una vieja amiga de tu madre. A Banke y yo nos conocíamos muy bien. El corazón de Banke dio un vuelco al mencionar el nombre de su madre. Hacía mucho tiempo que no oía a nadie hablar de ella. Banke. Escuchar su nombre ahora fue como un golpe, reabriendo heridas que ella creía que ya estaban lo suficientemente abiertas. La mujer continuó, tu madre es una buena mujer, Banke. Te quiere mucho, ¿sabes? Lo sé, dijo Banke. La mujer se inclinó hacia delante, con una mirada penetrante. ¿Lo sabes, hija? ¿Sabes realmente cuánto te quiere? ¿Cuánto se ha sacrificado por ti? Banke bajó la mirada. No me di cuenta entonces, admitió. Estaba tan centrada en mi vida, en lo que creía necesitar. Estaba tan centrada en el lujo. No sixto de lo que ella había hecho por mí. La mujer asintió lentamente. Y es propio de la juventud creer que el mundo gira a su alrededor. Pero la edad trae sabiduría, y con la sabiduría viene el peso de la comprensión. Banke sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos, las palabras de la mujer la hirieron profundamente. Había pasado tantos años ciega al amor de su madre, solo para enfrentarse él ahora, cuando ya era demasiado tarde. Tu madre te ha estado esperando, Banke, dijo la mujer en voz baja. Ella sigue esperando cada día que regreses con ella. Solo dice verte, escuchar tu voz. Pero nunca llegaste. La culpa la invadió, ahogándola. No pudo contener las lágrimas. Lo sé. Sé que lo fall.
La deje sola, lo sé. Pero como puedo siquiera empezar a volver con ella? ¿Por dónde empiezo? Ha pasado tanto tiempo. La mujer extendió la mano y la posó suavemente sobre el hombro de Banke. Hay una manera de arreglarlo, hija mía, dijo con dulzura. Puedes buscar el perdón. No solo de tu madre, sino de tu propio corazón. Cargar con esta culpa solo te envenenará el alma. Banke la miró. Pero como, preguntó con voz temblorosa. ¿Cómo puedo pedir perdón a alguien con quien no he hablado en casi 15 años? ¿A alguien a quien abandon? La mujer la miró. El perdón no siempre se trata de la persona a la que perjudicaste, Banke. A veces se trata de aceptar tus propios errores, reconocer el dolor que causaste y enmendar el daño de cualquier manera posible. Y es un camino, no un solo acto. La mujer se levantó de su asiento, recogió su cesto y salió de la casa. Pero a pesar del consejo de la anciana, Banke se sintió paralizada, incapaz de dar el primer paso hacia la sanación. Sabía que necesitaba pedir perdón, pero la idea de abrir esas heridas le resultaba insoportable. Su orgullo se resistía a admitir sus errores, afrontar la profundidad de su culpa. La casa a su alrededor parecía más fría y vacía que nunca. Charles siempre estaba fuera, ocupado con el trabajo o pasando tiempo con los niños, y cuando estaba en casa, sus conversaciones eran breves y superficiales. Sus hijos también mantenían las distancias, un recordatorio constante de su aislamiento. Se sentía como una extraña en su propia casa, desconectada de la familia por la que tanto había sacrificado. Era una mañana tranquila cuando Banke decidió regresar al barrio de su madre, 2 años después de que la anciana la visitara. Hacía años que no estaba allí, no se había permitido pensar en esa parte de su vida. Pero ahora, impulsada por una necesidad imperiosa de ser un capítulo, se encontraba en las calles familiares que una vez conoció tan bien. El barrio estaba tal como lo recordaba. El aire estaba lleno de sonidos de la vida cotidiana, niños llegando, vendedores llamando a los clientes, el olor a comida flotando en el aire. Mientras caminaba, los recuerdos afloraban, recuerdos de ella misma de joven caminando por esas mismas calles, con su madre a su lado, tomando la mano. Los recuerdos eran agridulces. El corazón de Banke se aceleró al acercarse a la pequeña casa donde vivía su madre. Se detuvo afuera, dudando, con el peso de la culpa oprimiéndola. Una parte de ella esperaba que, por algún milagro, su madre todavía estuviera allí, esperándola, como si los años de silencio entre ellas nunca hubieran sucedido. Pero al llamar a la puerta, no hubo respuesta. Esperó, con el corazón latiendo con fuerza, pero el silencio fue su única respuesta. Una sensación de desánimo la invadió, una sensación de temor. Volvió a llamar, esta vez con más fuerza, gritando, «Mama. Soy yo, Banke. Abre la puerta». La puerta permaneció cerrada. Una mujer salió de la casa de al lado, una mujer de cabello canoso y rostro amable. Miró a Banke con una mezcla de reconocimiento y lástima. «Banke», dijo con dulzura. «Tu madre falleció el año pasado». Las palabras golpearon a Banke como un golpe físico, robando el aliento. Se tambaleó, levantóse la mano al pecho al comprender la realidad. No, no, eso no puede ser verdad. Eso no puede ser verdad, así le quebró la voz. La mujer asintió con tristeza, colocando una mano sobre el brazo de Banke en un gesto de consuelo. Ella te esperaba, Banke. Todos los días se sentaba junto a la ventana, esperando que regresaras.
Hablaba de ti a menudo, siempre diciendo que algún día su hija volvería con ella. Las lágrimas llenaron los ojos de Banke, nublando su visión al sentir el peso de la ausencia de su madre. Su madre la había esperado, aferrándose a la esperanza de que Banke algún día regresara a casa. Y nunca llegó. Su madre había muerto sola, cargando con el dolor de su relación rota a la tumba. La mujer continuó, con voz suave y comprensiva, la visitaba a veces, solo para hacer compañía. Nunca se quejó, nunca dijo una sola palabra dura sobre ti. Solo hablaba de lo orgullosa que estaba de ti y de lo mucho que te amaba. Hasta el final, Banke, te amo. Las rodillas de Banke se doblaron al caer al suelo, su cuerpo temblando mientras la verdad del amor de su madre, la paciencia de su madre, la desgarraban. Había pasado tantos años siendo de su pasado, construyendo una vida que crea la haría feliz, solo para encontrarse allí, de rodillas, llorando a la única persona que la había amado incondicionalmente. Banke se aferró a la fotografía de su madre, sus dedos temblaban al contemplar la imagen de la mujer que una vez dio por sentada. Debería haber estado aquí, susurró. Debería haber venido antes. Debería haber venido hace 2 años. ¿Qué he hecho? La mujer le puso una mano reconfortante en el hombro. No es fácil afrontar nuestros errores, Banke. A pesar de todo, estoy segura de que tu madre quiere que encuentres la paz, que leve su amor contigo incluso si ella no está. Banke se volvió hacia la mujer. Gracias, dijo con la voz llena de gratitud. Gracias por estar ahí para ella. Gracias por preocuparte por ella. Banke regresó a casa con el corazón apesadumbrado. Banke se alejó de su familia, consumida por el arrepentimiento. Se sentaba junto a la ventana durante horas, con la mente llena de imágenes de su madre y el corazón apesadumbrado al saber que nunca la volvería a ver. Empezó a verse como lo que era, una mujer que había buscado el lujo a costa de todo lo que realmente importaba. Banke finalmente comprendió que lo que estaba pasando con sus hijos era consecuencia del mal que le hizo a la mujer que le dio la vida. Si disfrutes de esta historia, estoy seguro de que disfrutarás de la siguiente que se muestra en pantalla ahora mismo. Haz clic en la miniatura y mira la siguiente historia. Por favor, apoyen dando me gusta a este video, compartilo con tus familiares y amigos, y suscribes a mi canal. Nos vemos en mi próxima historia. Adiós.